Good morning guys. So ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి సిగ్నల్ ఆర్ వేవ్ ఎనలైజర్. సో ఇందాక ప్రీవియస్ టాపిక్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ సిగ్నల్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్ జనరేటర్స్ చూసాము అండ్ ఫంక్షన్ జనరేటర్ చూసాము. ఇప్పుడు మనం సిగ్నల్ అండ్ వేవ్ ఎనలైజర్ చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ బేసికలీ సిగ్నల్ ఆర్ వేవ్ ఎనలైజర్? సో ఇట్స్ ఆల్సో బేసికలీ an electronic equipment or an electronic instrument. Okay, it's an electronic instrument which is used to analyze the waves, is called as a wave analyzer. Okay, so electronic instrument used to analyze waves is called as a wave analyzer, and you can write in terms of signal analyzer ante which is used to analyze the signals is called as signal analyzers. Okay, so that's about signal and wave analyzers. ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అండ్ వేవ్ ఎనలైజర్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ద బేసిక్ వేవ్ ఎనలైజర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 మెయిన్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఒక ప్రైమరీ డిటెక్టర్, ఒక ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ అండ్ PMMC Galvanometer అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అ వేవ్ ఎనలైజర్. సో ఇన్పుట్ మనం ఒక ప్రైమరీ డిటెక్టర్కి ఇస్తాము అండ్ దిస్ ప్రైమరీ డిటెక్టర్ విల్ బి గివింగ్ టు అ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. Then it is given to a Pmcc Galvanometer and later it's going to be connected to the meter reading output. Okay, so now we will see the function of each block of a wave analyzer. So first is primary detector. So in just the primary detector, so primary detector will consist of an LC circuit. Okay, inductor, capacitor, circuit అనేది ఉంటుంది. Okay, so we can just మనం adjust చేయొచ్చు. We can just adjust the values of L and C in such a way that we'll get only desired amount of harmonic frequency components that has to be measured. Okay, so these L and C we can interchange. Okay, మనం ఈ L and C valuesని adjust చేసుకుని we can get only like whatever the desired frequency, మనకు కావాల్సిన డిజైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి 20 Hz మాత్రమే కావాలి అంటే వీ కెన్ అడ్జస్ట్ దీస్ LNC వాల్యూస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని వీ కెన్ గెట్ ఓన్లీ ద డిజైర్డ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ద బేసిక్ అబౌట్ ద ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఏంటి. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ బేసికలీ కన్వర్ట్స్ AC ఇన్పుట్ ఇంటూ DC output. Okay, so that's the main function of a full wave rectifier. It's going to convert a AC input into a DC output. And next is PMCC Galvanometer. So Galvanometer kuda manaki telusu that it's going to show a peak value. Okay, it's going to show a peak value of the signal which is obtained at the output of your full wave rectifier. So the output of the full wave rectifier lo ekkadaithe manaki peak value of the signal vastundo dani manam galvanometer lo it's going to show, it's going to represent in the galvanometer. Next finally we'll be getting the output. Okay, సో దిస్ ఈస్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ని మనం ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్గా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ జస్ట్ డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ బై జస్ట్ రీప్లేసింగ్ ద ఈచ్ బ్లాక్ విత్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, బికాజ్ మనకి తెలుసు డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ వీ కెన్ రిప్లేస్ దీస్ ఈచ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ విత్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. Circuit diagram of basic wave analyzer. Yeah. So coming to the circuit diagram of basic wave analyzer. So first we have is a primary detector. Already చెప్పాను మీకు primary detector లో we will be having an L and C circuit. So let's consider one C over here and మనకి L ఉంటుంది. ఓకే, ఎల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాము. సో దిస్ ఇస్ LNC. ఇట్స్ లైక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టైప్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. సో మనకి ఫస్ట్ ప్రైమరీ డిటెక్టర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్ అంటే 4 డయోడ్స్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దిస్ కండిషన్. 4 డయోడ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఇలా మనకి 4 డయోడ్ కనెక్షన్స్ టైప్ ఫామ్ అయిపోతే దిస్ విల్ బికమ్స్ యువర్ D1, D2, D3, D4. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఓకే, సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో 4 డయోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే,
Next, after the full wave, we have is a PMCC galvanometer. So galvanometer ekkada the output of your full wave rectifier. Here output of your full wave rectifier undi. Here we'll be measuring the galvanometer. Simply here in this way. Okay. So ila manaki we'll be having a PMMC galvanometer. So appudu galvanometer shows the peak value of this signal. Okay. So galvanometer it's going to show the peak value of the signal which is obtained from this full wave rectifier. Okay, so ilaga the entire block diagram can be represented by this circuit diagram. Okay, so this is the basic wave analyzer. So the basic functionality of this wave analyzer is to analyze each and every harmonic frequency components of a periodic signal. Like periodic signals to different harmonic frequencies only. So main function is it is used to analyze each and every harmonic frequency. It is used to analyze each and every harmonic frequencies of a periodic signal. Okay, that's the main intention of your wave analyzer. So the wave analyzer which is used to analyze the signals at the range of AF. AF ante enti audio frequency range like 20 Hz to 20 kilohertz frequency range lo unte dani AF antam kada. So the wave analyzer which is used to analyze the signals within the range of AF range, then it is called as a frequency selective wave analyzer antam. Okay, so this is about the introduction about wave analyzer, the block diagram and the circuit diagram. So next we have different types of wave analyzers. Okay, so there are basically two types of wave analyzers. Okay, so coming to the types of wave analyzers, there are two types of wave analyzers. First is frequency selective wave analyzer. Frequency selective wave analyzer. And the second type is super heterodyne wave analyzer. Super heterodyne wave analyzer. Okay, so these are the two types of wave analyzers. So the wave analyzers can be classified into two types. So what are the two types? Okademo frequency wave analyzer, inkodemo super heterodyne wave analyzer. So this is all about the introduction part of signal or wave analyzer. Manaku block diagram chusamu. A block diagram ni manam circuit diagram ga ela represent chesamo chusamu, and the functionality of each block diagram chusam. Next we have seen the types of wave analyzers. Thank you.